Digital Infrastructure in the AI Era được trình bày bởi hai diễn giả, ông Nguyễn Đình Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hạ tầng số Viettel IDC và ông Edward Van Lind, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn EBI. Tiếp theo sẽ là phần chia sẻ về nằm trong khuôn khổ Data Center and Cloud Infrastructure Summit 2025. Quý vị thân mến, như đã đề cập trong phiên tổng quan trước đó, các chỉ tiêu ESG, môi trường, xã hội và quản trị sẽ ngày càng trở thành tiêu chuẩn quan trọng trong việc đánh giá sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Do đó, bài toán cấp thiết mà các tổ chức cần tập trung giải quyết trong 5 năm tới là làm thế nào để không chỉ đảm bảo hiệu suất xử lý dữ liệu khổng lồ, mà còn kiểm soát hiệu quả mức tiêu thụ năng lượng, giảm phát thải carbon, đồng thời mở rộng quy mô một cách linh hoạt. Và đó là lý do mà chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay để cùng nhau tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi trên trong khuôn khổ DCCI Summit 2025. Data Room sẽ là không gian chuyên sâu dành cho những tổ chức, doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp xây dựng trung tâm dữ liệu bền vững. Và phòng chuyên đề ngày hôm nay được vinh dự đón tiếp sự tham dự của diễn giả là những lãnh đạo cấp cao và chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước. Xin được trân trọng giới thiệu Mr. Nguyễn Đình Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hạ tầng số Viettel IDC, Mr. Edward Van Lind, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn EBI, Mr. Jason Lim, Quản lý Kỹ thuật ứng dụng khu vực Đông Á, Eaton, Mr. Anup Changarov, Giám đốc giải pháp cho nhà cung cấp dịch vụ ABJC Arista, Mr. Chí Minh, trưởng bộ phận phân phối khu vực châu Á Thái Bình Dương, Hawkbacker, Mr. Chi Sen, chuyên gia về trung tâm dữ liệu Trung Hoa Telecom, và đặc biệt là sự có mặt của tất cả quý vị khách quý ngày hôm nay. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tất cả chúng ta ngày hôm nay. Quý vị thân mến, phòng chuyên đề Data Room ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đầu tiên, xin được mời quý vị sẽ đến với nội dung Data Center Enabling Sustainable Digital Infrastructure in the AI Era được trình bày bởi hai diễn giả, ông Nguyễn Đình Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hạ tầng số Viettel IDC và ông Edward Van Lind, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn EBI. Tiếp theo sẽ là phần chia sẻ về The Impact of AI on Future Data Center đến từ ông Jason Lim, Quản lý Kỹ thuật ứng dụng khu vực Đông Á Eaton. Và sau đó xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung Networks and Networking Technology for AI Data Center được trình bày bởi ông Anup Changarov, Giám đốc giải pháp cho nhà cung cấp dịch vụ ABJC Arista. Chuyển tiếp chương trình sẽ là phần chia sẻ về Advanced Pure Lead Batteries Optimizing Uptime in Mission Critical Application do ông Chí Minh, trưởng bộ phận phân phối khu vực châu Á Thái Bình Dương, Hawkbacker trình bày. Và cuối cùng sẽ là phần chia sẻ từ ông Chi Sen, chuyên gia về trung tâm dữ liệu Trung Hoa Telecom với đề tài Empowering Enterprise Growth Strategic Approach to Global Data Center Deployment. Và sau đó thì chúng ta sẽ đến với phần Lucky Draw với rất nhiều phần quà hấp dẫn ngày hôm nay. Và ngay bây giờ để mở đầu phiên chuyên đề DC Room sáng nay, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe hai diễn giả trình bày về chủ đề Data Center Enabling Sustainable Digital Infrastructure in the AI Era, mang đến những phân tích chuyên sâu và góc nhìn thực tiễn hơn về việc xây dựng và phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu bền vững trong tương lai, sẵn sàng cho kỷ nguyên AI trên thế giới, trong khu vực cũng như là tại thị trường Việt Nam. And now we would like to invite to the stage Mr. Nguyễn Đình Tuấn, Director of Digital Infrastructure Service Center, Viettel IDC. And I would like to invite Mr. Edward Van Lind, Chairman and CEO, EBI Group of Companies, to come on stage to share your speech. Please welcome. Đầu tiên xin kính chào tất cả các quý vị đại biểu đã tham gia cái sự kiện DCCI Summit ngày hôm nay, và đặc biệt là trong room DC Room. Thì bài phát biểu đầu tiên của chúng tôi thì tôi đại diện của Viettel IDC
sẽ trình bày cùng với cả bác Edward là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của EPI. Thì bài trình bày sẽ chia làm 2 phần. Phần đầu tiên thì bác Edward sẽ đi sâu và trình bày về các cái xu hướng, những cái thay đổi, những cái thách thức của trung tâm dữ liệu khi mà AI đang bùng nổ, và trung tâm dữ liệu trong tương lai sẽ phải thay thế, sẽ phải thay đổi và phải adapt như thế nào để đáp ứng các cái nhu cầu. Và sau đấy đến phần trình bày của tôi sẽ tập trung nhiều hơn và sâu hơn vào các cái thay đổi tại thị trường Việt Nam, và Viettel IDC sẽ làm gì để adapt và thích nghi với cả những cái xu hướng toàn cầu và đảm bảo cho cái hạ tầng trung tâm dữ liệu đáp ứng được các cái nhu cầu tính toán, phục vụ cái mục tiêu chuyển đổi số của đất nước trong giai đoạn sắp tới. Và để đầu tiên tôi xin kính mời bạn Edward sẽ trình bày trước phần đầu tiên. Welcome to Mr. Edward. Well, thank you very much, Mr. Van, and thank you all for attending here. So what we're going to do today is very briefly talk to you about who we are. I'm representing EPI. We're originally from the UK, but now we're based in Singapore, and we have a bunch of offices around the world where we serve our large customer base and partner network. Basically, this is our mission statement: protecting your interest as a customer that we are serving, and obviously one of our customers, Viettel, we have been serving for many years. So when we talk about data centers, we always ask ourselves, what are data centers all about? And in our vision, data centers are all about trust. Because when people are hosting their data in the data center, they trust that it's available, they trust that it's secure, and trust that they can access it whenever they need it. So that's how we basically view data centers. And in our view, data centers are about doing 3 things right. We call them the 3 Ps. First of all, we want to make sure that you have the right product, i.e. the right building, the right infrastructure where you're hosting the data. Secondly, the second P is all about processes, because we need to manage the data center in a very rigid way to make sure that we have a consistent service delivery that meet and exceed the customer expectation. And obviously processes are executed by people. So these are the 3 things that you need to have right as a data center operator if you want to run a high available and efficient data center. And that's basically what we have built our portfolio around. We're delivering services on the facility side in terms of auditing, certification, process audit and certification, as well as training for data center professionals like yourself. Quite well known in the industry, and we have a lot of customers, big, small, all over the world, local, regional, global customers, you name it. So that was a quick introduction. We all know that the data center market is growing very rapidly, especially with the new AI and all the other things that are coming in. It's exploding. In this part of the world, double-digit growth in this market, which is great for those of you, of course, working in this industry. We also know that we have, the power intensity from CPUs and GPUs increasing. And in the old days, and still are, the traditional CPUs, as you can see on the blue line, is a relatively stable growth. It follows typically what we call the Moore's law. But if you look at, say, what is happening now with NVIDIA and all the other GPU manufacturers, the power density is increasing tremendously. And that has, issues, because normally when we talked about data centers, we talk about maybe a rack density of 3 kilowatt, maybe 5 kilowatt. In the newer days, people would talk about 8 kilowatt. But if you look at, say, the roadmap of the, in this case, particularly NVIDIA, they start pushing racks up to what currently is about 100, 150 kilowatt, up to what is expected to be almost 1 megawatt in a single rack. Now, when I came in the data center market, there was about 30 years ago, then we were talking about a data center that was maybe, 10 kilowatt, maybe 100 kilowatt, that was considered to be big already. But now that is in a single rack. This has a huge impact in terms of design and build. Because to put, say, 1 megawatt in a power rack, that is huge. Not only in terms of how we distribute power into that rack, but also how do we get rid of the heat. So it's becoming a bit of a trouble for data center design and operators. How are we going to handle this incredible explosive growth in terms of power consumption and heat density? Now, what is the issue actually in heat density?
For those of you, I coming originally a bit out of the chip design industry, and when we're talking about chips, we always have the good old silicon layers, yeah, the N and the P layers, and that made up, transistors like this. We had a source, we had a drain, and we have a gate. And when they activate the gate, then basically we have, say, energy flowing from one to another. And now we have a connection. The problem is that when you don't activate the gate, we still have some of the energy actually flowing through the silicon layer. In technical terms, we call that die leakage current. That is the biggest heat generator in chips. If we would not have this leakage current, your chip would be 60-70% less in terms of heat development. So if you have a 100 watt CPU, the real switching and the intelligence is only about 20 watt. The other 80 watt is wasted, and that is what is causing the heat load. Now, over time, they have done different technologies in terms of planar, FinFET, GAA, chip design, etc., to basically try to help reduce that, effect. But we're coming to an end now, because the chip technology is getting smaller and smaller. We call it, the nanotechnology now. In my days, it was still micrometers. Then we went to nano. Now we are at about 3 nano and below. We're hitting the technical limitation of silicon. So that is why we start looking now more and more at other stuff like photonics. Photonic chips are designed based on light. So we don't have the issue anymore so much as what we have with silicon, where we have leakage current, because now it's basically running through light. And that doesn't have that same problem. And as you can see here, oh, well, that was a bit fast. The performance is much better in terms of those chips. Yeah, the power consumption is also dramatically lower. But the bad news is, we are still not able to manufacture this stuff on a wide scale, that we would need to make it, feasible for the consumer market, so to speak. So this technology works in the laboratory, and it will take time to come to the market. Okay. We also start moving now, instead of having the good old silicon design, we start using graphene. Graphene is basically another material, and the good news is that graphene itself is only 1 atom thick. So it's incredible small in terms of composite makeup. And again, the transfer time in graphene is so much faster than in the traditional silicon base that the chips can be incredible fast and lower power consuming. Again, the bad news, from the laboratory till the factory, that is still very difficult. It will take time before this technology starts hitting the market. But this will have quite an impact on the industry. And this is also why it's very difficult to start designing data centers nowadays. Because normally when we design a data center, we're designing it for the next maybe 10, 20 years, right? But with this technology, your 100 kilowatt rack might drop down back again to 10 kilowatt. So what are we now going to do as a data center designer, right? Are we going to design for the future, assuming 100 kilowatt? But maybe in the next 5 years, we start dropping down again to maybe 3, 4, 5, 6, 10 kilowatt. Very, very difficult to design for the future. In the old days, it was simple. Now it becomes more and more complex. The other big advantage that we see in the industry now is that there's a technology called qubits. For those of you who are technical, and I'm assuming that all of you are, in the digital world, we always talk about 0 and 1, right? On, off. That's how transistors work. They are either in a state of 0 or in a state of 1. But now we start getting technology called qubit. So instead of having 1 state per transistor, we can have multiple states per transistor. So let's assume that 0 volt means 0, and say 5 volt means a 1. That is how we switch in transistors. It's a 0 or it's a 5. It's a 0 or a 1. But now we can say, let's not say that 5 volt is 1, but let's say that, let's say that 5 volt is 1, but 4 volt is almost 1. And 3 volt is almost 1. So now we can have in the same transistor multiple stages to make up a state.
So instead of only having 0, 1, we can now have multiple states in a single transistor. Again, that means that we can have much more processing capability and storage capability within the same microprocessor chip. So that is, again, a huge advantage that, technically speaking, the same amount of transistors can handle 5, 6, 7, 10 times more workload. Yeah, great advantage. And that moves slowly into what we call the quantum computing. So qubits are used in quantum computing. So this one, the one on the right here that you see, this is a quantum computing processor unit in BMW, the car manufacturer. Okay. Now this sounds all great, but the problem with qubits is that they are very, very sensitive. So they need to be in a very, very protected environment from an electromagnetic point of view. So you have, shielding chambers. And in terms of the disturbances, we need to keep it under control by lowering the temperature. So what we're going to do now is we go into what we call cryonic cooling. That is minus 270 plus Celsius. So this is not your normal data center cooling, when you have a chiller upstairs, maybe, creating 10 degrees Celsius or 15 degrees Celsius. Now we might have to cool down all the way to far, almost close to minus 300 degrees Celsius. Not something that is ready in the consumer market or in the IDC space. This is typically done in very specific scientific environment, right? But again, this is where the world potentially is moving to, because normal technology that you know now today with 0 and 1 and silicon-based, that is just not going to work anymore in the future. So with all this heat development that we currently have, we need to adjust our cooling technology. Now, without going into all the various options and details, a lot of people that are doing high density are looking at various options like liquid cooling. So it could be as simple as this, what we call D2C, direct-to-chip cooling, where literally we have kind of like a water pipe running through the server, connecting to heat plates that are mounted on top of your CPU or your GPU. Now, what transfers here through the pipe? That could be water, it could be a dielectric, which is a non-conductive type of substance, but is there. We also have other technology called spray chip. So now we're basically injecting a fine, fog, so to speak, like mist in the chip. It gets evaporated and therefore it cools the chip down. Yeah, this is another technology. And of course, if you go to extreme high heat loads, we typically do the immersion. Right, which is another technology where literally the servers are dunked into an aquarium, so to speak. Now there is, good and bad news about all of those technologies in terms of complexity, in terms of maintenance, in terms of how easy it is actually to use equipment in this type of technology. So it's not as simple as replacing your existing air conditioner with this. There is quite a few things that you need to think about, like how do we go about redundancy planning? Because if you look at, for example, a solution like this, well, bad news, there is only one pipe going in, one pipe going out, right? So how do we go about redundancy planning? So are we still having the good old A and B facility? Or are we going to plan redundancy now at the IT layer, at the software layer? And what you will see in the cloud environments now is that redundancy is more and more elevated from facility into the IT layer, where workload is shifting from one rack to another rack in case the rack goes down, for example. Yeah, a very, very different approach, also from a design perspective. If you go for liquid cooling, you also need to think about equipment compatibility. You cannot just take an HP or an IBM or a Dell server and dunk it into an immersion tank. It doesn't work that way. There are requirements that you need to take care of. Floor loading, because immersion cooling is very heavy on the floor. You cannot take a traditional floor and replace your 19-inch racks with liquid cooling. Yeah, so another floor loading. Pipe runs, of course, maintenance procedures are going to be different. Ventilation, and of course also cabling. Because if you have cabling in immersion, again, there are different requirements that you need to take care of. Okay? And of course, when we're dealing with liquids, we have to be careful about liquids as well. Some liquids are not so friendly to us as a human body. Yeah, so we have to be careful with that. Now we also know, when we talked about all the CPU, but AI is very power hungry. Yeah, it's extremely power hungry, as we have seen also in the opening presentation. Yeah, it is just increasing beyond normal. So what we see now is that
the normal traditional power generation that we find in countries might not be able to keep up. The current explosion in data center power consumption is so rapid that you cannot build a traditional power plant quickly enough. Just to give an idea, to build a coal or say a normal LPG type of power plant normally takes 7 to 9 years to design and construct and commission it. We have no time to wait for 8 years for a new power plant, right? It's just not possible with the explosion in data centers. So more and more countries are now looking at nuclear energy, because things like a SMR, a small nuclear reactor, which could have a very large power capacity, could relatively be shipped within roughly a year and a half. It's all pre-factory built, back of the truck, in your data center, so to speak. Yeah. If you don't want to go that big, you can also go for what we call MMR, which is a smaller version, but still same, nuclear-based, prefabricated, delivered to you on site. So this might be the only way out that we're going to see in the future. Now we know that nuclear is great, right? It's carbon neutral, right? That's why, for example, if you build a data center in, say, France, 90% plus of the power capacity in France is all nuclear. If you build it in, say, Germany or Holland, that is still, natural gas and coal-based. So it's the data center in itself already much more CO2 emission compared to France, right? So nuclear is great, but we have to deal with what we call the nuclear fuel, right? Now, normally when you have a traditional nuclear power plant, we are using, uranium-235. The problem with this is that in the next 200 years, which probably you don't have to worry about, because I don't think anybody of you is going to live more than 200 years here, but your next generation, your sons and daughters and their sons and daughters end up in that there is no uranium anymore. So now we start looking at what we call thorium. Thorium is basically a self-generating nuclear substance. So you take thorium-232, you inject a little bit of uranium in it, and it regenerates now. And it basically recreates another thorium. So in that sense, it's almost like a self-regenerating type of capacity. So this is, again, some of the technology that we are looking for in the future. But nuclear doesn't always have a good sound, right? Everybody's scared of nuclear, right? What if things go wrong? What if somebody makes a bomb, right? What if there is an explosion or a fire in the nuclear power plant? What is the impact on us as the environment and the people that live there? So although technically nuclear energy might be a very good solution, there's still a lot of things around, laws and regulations and security as well, right? I don't think you're worried about somebody coming to your data center and, tearing a UPS out of it or taking a generator on the back of the truck. But if you have a nuclear substance in your data center, you have to rethink your whole security apparatus as well. Okay? Now, the problem with AI is that for those of you who are designers, if you're going to design a data center for AI, you're going to have a big headache because it's not traditional design anymore. And it depends on what type of AI data center you're going to have. If it's AI training, it's relatively traditional design. Same workload, pretty much with a bit of variance. But if you have an inference type of AI model, your workload could be 0 today, and it could be 3 milliseconds, it could jump up to 100%, and it drops off again. To give you an idea, we are working with a data center in the Middle East that is an inference-based AI data center. Their workload in the building is 1 gigawatt, one single building, and they have 5 buildings in the plant there. That's a big problem, right? Because they can jump literally from 200 megawatt all the way up in 900 megawatt, literally in a couple of milliseconds. Your utility company will hate you forever because it's impossible to handle that workload. The frequency will be shifting, it's a drama. So when you start designing a data center for AI, you need to be careful of all these load swings. So you have to ask, your customer, are you a training type of AI or are you inference? Because if you're inference, you're going to be a big headache. You need to take all kind of provisioning where you have either in-rack solutions or other solutions where you can manage the workload that is suddenly swinging from 0 to 100 and back again. So you have to be very, very careful when you design.
So most of them, they start doing off-grid type of power solutions because you cannot hang your inference data center on the grid. It will be impossible because, like I said, the power utility company will hate you forever. So your mindset has to change when you design. You cannot do the good old, design for availability, etc. anymore. You need to start thinking about what happens if workload goes up and down, etc., etc. So the conclusion, AI has a very big impact on data center design and build. In terms of the technology that is there, whether the technology goes like this or it goes back down again, but also how you design the data center for the longer period of time. It's not that simple anymore as what we used to have. And with that, I would like to say thank you very much for the presentation. Vâng, chúng ta vừa nghe bác Edward chia sẻ rất nhiều những cái thông tin và những cái công nghệ mới mà sẽ được ứng dụng và triển khai sắp tới ở trên toàn thế giới. Vậy thì ở Việt Nam và Viettel thì sẽ như thế nào? Tôi sẽ có khoảng 10 phút, tôi sẽ trình bày rất nhanh về những cái mà đang triển khai và dự kiến triển khai sắp tới ở Việt Nam, cũng như là Viettel sẽ tham gia và contribute như thế nào. Đầu tiên thì đây chính là một cái bức tranh mà mọi người có thể thấy là về các cái loại hình trung tâm dữ liệu hiện tại. Ở Việt Nam hiện tại mọi người có thể thấy chủ yếu tập trung chính kể cả các cái nhà cung cấp lớn như Viettel và các nhà cung cấp khác thì ở cái mức là medium với cả large data center. Thì tuy nhiên về xu hướng phát triển của AI cũng như công nghệ thì các trung tâm dữ liệu phát triển đồng thời cả hai hướng, một càng ngày càng to hơn để thành lập những cái trung tâm dữ liệu lớn ở hyperscale và nhỏ hơn nữa và đến sát với vùng biên, đến sát các ứng dụng và đến người sử dụng là đến mức cái micro DC. Thì như cái bài trình bày của anh Tân, CEO Viettel IDC ở trong cái phiên chính thì chúng tôi cũng đã bắt đầu start xây dựng cái trung tâm dữ liệu hyperscale đầu tiên ở Tân Phú Trung với quy mô trên 140 MW và đồng thời với cái việc phát triển mạng 5G thì Viettel cũng như là các nhà cung cấp ở Việt Nam cũng đã bắt đầu phát triển và dự báo sẽ bùng nổ các cái trung tâm dữ liệu micro DC để phục vụ nhanh hơn, tốt hơn và đáp ứng các cái nhu cầu về AI cũng như là 5G. Tiếp theo, đây là một cái bức tranh mà dự kiến kế hoạch của chúng tôi đến 2030 là sẽ phát triển trung tâm dữ liệu. Thì như các bạn thấy, hiện tại ở năm 2025 thì chúng tôi có tất cả 15 DC trên toàn nước Việt Nam. Với cái mức công suất là khoảng 90 MW và cung cấp trên 11.500 rack IT. Thì tuy nhiên, với cái sự bùng nổ của công nghệ cũng như là AI thì dự kiến trong vòng 5 năm nữa, từ 2026 đến 2030 sẽ có chúng tôi phát triển đồng thời 5 cụm campus về mặt DC với mức công suất tổng tăng lên là 350 và lên công suất tổng có thể lên đến 440 MW cho toàn thị trường Việt Nam. Có nghĩa là chỉ trong vòng 5 năm là mức công suất và quy mô của trung tâm dữ liệu nó tăng lên gấp khoảng 4 đến 5 lần so với cả 20 năm trước đây chúng tôi đã phát triển. Thì Viettel xây những DC đầu tiên từ khoảng 2005 và kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu ra bên ngoài thông qua công ty Viettel IDC từ 2008. Thì từ 2008 đến 2025 nó mới có 15 DC và 90 MW. Thì tuy nhiên thì trong vòng 5 năm có thể nó sẽ tăng gấp 4, gấp 5 lần. Thì đấy là những cái mà dự báo rất lớn. Và trong đây thì nó có trung tâm dữ liệu Tân Phú Trung là trung tâm dữ liệu lớn nhất và chúng tôi đang khởi công và sẽ khai trương vào năm sau. Thì với những cái xu hướng công nghệ và những cái phân tích giống như bài của bác Edward ở bên EPI có phân tích thì chúng tôi cũng sẽ triển khai một cách linh hoạt và có những cái module hóa khác nhau để đáp ứng các cái nhu cầu khác nhau, từ những cái mức công suất trung bình, những cái rack thông thường, dịch vụ colocation đến các cái tính toán hiệu năng cao phục vụ cho các dịch vụ điện toán đám mây, rồi là những rack mật độ siêu cao, công suất rất lớn để phục vụ AI. Thì sẽ có những giải pháp kỹ thuật và công nghệ khác nhau triển khai trong các cái module khác nhau để đáp ứng các nhu cầu linh hoạt, chứ không có một cái nào phải fix cho một cái ứng dụng khác nhau, một ứng dụng cụ thể. Thì với những các trung tâm dữ liệu đấy, với quy mô như vậy thì giống như bác phân tích của bác Edward thì cái việc quan tâm đến cái việc phát triển bền vững và yếu tố green nó rất quan trọng. Thì Viettel ngoài cái việc phát triển quy mô hạ tầng thì cũng rất quan tâm đến việc làm sao các trung tâm dữ liệu của mình nó là xanh và bền vững. Thì hiện tại chúng tôi đã tổ chức việc kiểm kê, kiểm toán năng lượng cũng như kiểm kê khí nhà kính cho các trung tâm dữ liệu, và phấn đấu là tất cả các trung tâm dữ liệu chúng tôi đều thực hiện kiểm kê khí nhà kính đầy đủ theo cả 3 scope 1, 2, 3, đồng thời triển khai các hệ thống công cụ phần mềm
để giám sát 24/7 tất cả các cái tham số liên quan đến phát triển bền vững, các cái thông số về tiêu thụ, ảnh hưởng đến phát thải môi trường, tiêu thụ nước, tiêu thụ điện ở trong trung tâm dữ liệu, từ đó đưa ra các cái giải pháp solution để tối ưu cũng như giảm thiểu cái tiêu thụ cũng như phát thải ra môi trường. Và cuối cùng một cái rất quan trọng đấy là chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu làm việc với các đối tác cung cấp năng lượng tái tạo thông qua các cơ chế DPPA của chính phủ để tiến tới cung cấp năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tái tạo ở trong các trung tâm dữ liệu của chúng tôi. Và một cái nữa rất quan trọng đấy là các cái tiêu chuẩn. Thì trung tâm dữ liệu của Viettel IDC ngay từ đầu khi mà từ bước quy hoạch, thiết kế và triển khai đều đã áp dụng và tuân thủ đầy đủ các cái tiêu chuẩn quốc tế cũng như là các cái quy định và các cái tiêu chuẩn của Việt Nam. Đấy, thì ở đây không những chúng tôi tuân thủ các cái tiêu chuẩn về design, operation, security mà còn có các cái tiêu chuẩn liên quan đến green và phát triển bền vững nữa. Một cái rất quan trọng thì mọi người đang nói là data center để phục vụ AI. Thì tuy nhiên nó có một cái khía cạnh nữa, và trong cái phần bài chia sẻ tiếp theo sau bài của tôi là bài của bên Ethan thì có thể chia sẻ sâu hơn về cái này. Đấy là chúng ta làm DC để phục vụ AI. Thì tuy nhiên mình cũng sẽ phải nghiên cứu và ứng dụng AI vào để phục vụ và optimize cũng như là tối ưu và nâng cao chất lượng hoạt động và vận hành của trung tâm dữ liệu. Thì chúng tôi cũng là một đơn vị tiên phong áp dụng DSIM vào trong trung tâm dữ liệu, và ở cái bước thứ 2 này và bắt đầu đã tiến sang bước thứ 3 và bước thứ 4 là bắt đầu áp dụng các cái công cụ về mặt simulation và AI vào để tối ưu và mô phỏng hóa tối ưu và đưa vào các cái thiết kế các cái mô hình hoạt động tối ưu trong trung tâm dữ liệu. Và hiện tại thì Viettel cũng đang chủ động tự nghiên cứu và bắt đầu áp dụng các cái hệ thống DSIM cũng như là AI tool vào các cái hoạt động của trong trung tâm dữ liệu vận hành của Viettel. Và mọi người nếu mà tham quan thì có thể tham quan gian hàng của Viettel. Ở đấy chúng tôi đã có demo và có cả hệ thống DSIM phát triển made by Viettel và áp dụng ở trong trung tâm dữ liệu của bọn tôi. Một cái nữa thì với một cái tầm nhìn là Viettel không những là nhà cung cấp số 1 tại Việt Nam mà còn hướng ra toàn cầu, thì chúng tôi đã bắt đầu đầu tư ra thị trường nước ngoài cách đây cũng khoảng gần 20 năm với các cái công ty về viễn thông. Và bây giờ với sự bùng nổ của DC, của Cloud và AI, với tầm nhìn của chúng tôi là Go Global, thì chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng thị trường và phát triển ra thị trường toàn cầu. Đấy. Bởi vì trên thế giới công nghệ bây giờ thì không phải chỉ có một nước mà tất cả các nước, tất cả các khu vực đều có sự kết nối và cung cấp dịch vụ xuyên biên giới. Thì tất cả những cái đấy, mục tiêu đấy, và chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng cái thị trường trung tâm dữ liệu của Viettel ra toàn cầu. Và một cái cuối cùng, với khoảng 20 năm kinh nghiệm trong ngành DC và Cloud, thì chúng tôi không những chỉ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thuần túy về DC và Cloud, mà chúng tôi còn có thể cung cấp đồng hành với các đối tác và các khách hàng để cung cấp một cái giá trị cho khách hàng một cách toàn trình, từ các cái bước liên quan đến thiết kế, tư vấn đến tổ chức triển khai, cung cấp các cái dịch vụ giá trị gia tăng, đồng thời là vận hành, khai thác và hỗ trợ khách hàng nâng cấp mở rộng để làm sao cho cái hạ tầng, cái giải pháp của khách hàng nó phù hợp nhất và tối ưu nhất và cập nhật nhất tất cả các xu hướng và công nghệ trên toàn cầu. Thì trên đây là một số các cái chia sẻ rất nhanh của tôi về các cái xu hướng và cái công nghệ cũng như là cái contribute và cái định hướng của Viettel trong thời gian sắp tới. Và để chi tiết hơn và cũng như là để mọi người nắm bắt rõ hơn các cái công nghệ, các cái xu hướng sắp tới, thì sau bài của tôi thì sẽ có những cái bài trình bày của các cái hãng, các đối tác của chúng tôi trong buổi room ngày hôm nay. Và xin trân trọng cảm ơn. Thank you so much for your sharing, Mr. Nguyễn Đình Tuấn and Mr. Edward Van Lind. Và quý vị thân mến, ngay lúc này thì chúng ta sẽ đến với phần chia sẻ tiếp theo. And now please welcome to the stage Mr. Jason Lim, Field Application Manager, Eaton East Asia, with the speech, The Impact of AI on Future Data Center. Please welcome. Thank you. Good morning, everyone. So, earlier on, I think Mr. Tun and Mr. Everett shared about some breakthrough technology about data center on how we design it. So I'll continue the discussion about AI era and how it impact our future data center. So in terms of AI, I think it's not something new to everyone. Everyone, I think, from work, playing, cooking, everything, basically anything that you do, you might work with AI. So for example, ChatGPT, DeepSeek is something that is already attached to our life.
whenever there is a question for student, they will ask teacher in the past, but now they might ask ChatGPT to get an even quicker or more comprehensive answer. Same for us. Some people in work, they might ask ChatGPT, AI to give them some suggestion, methodology, how to do presentation slide, for example, so on and so forth. And even there is a discussion talk about whenever you talk to ChatGPT, if you put in a thank you note, it will eat into power consumption. So all of these power hunger server, it will consume a lot of power density. And all the big company is also driving among these AI facilities to help them optimize their operation in day-to-day. So if you look at in the past, we will look at like 3 kilowatt server racks go into 21 megawatt in today's trends. However, there is some new info that I learned today from Mr. Edward. NVIDIA is also going to ramp up to 100 megawatt in a single rack. So when we look at 20 megawatt for data center, we look at maybe 100 kilowatt racks. In today's technology, we are even having some challenges. Your traditional fan cooling, air cooling is no longer efficient to cool down the servers. You need to transfer into liquid cooling, immersion cooling. I cannot imagine how we're going to work with a 1 megawatt IT load in the future, because the data center also having a space challenge when we want to house the LV panel, UPS, as well as your battery to support your emergency runtime whenever the power utility is unavailable. So that's something that we need breakthrough technology to sustain. So with that, in terms of data center cooling, we talk about data traffic, computing power, everything is going to eat into your power density. However, all this power will generate heat, which you need to remove basing air cooling, and then we can improve it. Hot and cold out. In the past, we also have precision cooling come in like fan wall, but now we go into anything beyond 50 kilowatt. Basically, you need direct to chip cooling for now, based on the most common adoption that you're able to source for the GPU from the server manufacturer. When we go higher and higher, there is two-phase liquid cooling, whereby you transfer from liquid to vapor, as well as immersion cooling, but the adoption rate of server is limited choice. So if you want to adopt as a new technology, you might need to invest more in your CapEx. That is something not all the data center operator want to explore in this stage, because they tend to spend more, but they have a lot of unknown. How to maintain the server, how to design the server, and how to upkeep. And we do not know how much it's going to impact in terms of the future operation. So there's a big question mark. So from this slide, you will be able to see for future AI data center architecture, it's actually involve everything from the critical power infrastructure all the way from your MV transformer, RMU, MV switchgear, LV panel, UPS, all the way to your server racks, and not forgetting about their cooling system, whereby the major component is over here. You can go into row liquid cooling, in-rack liquid cooling, as well as room-based. They come with all kinds of design. It really depends which one is the best to fit into your building, based on your building layout, based on your incoming power capability and availability. Because not every data center building, they are able to get as much power as they intend to be. Everyone want to build the biggest data center. Just now in the early morning, we see like for Viettel, they have a plan for 2030, 140 megawatts. So they also use like from now to that is about 5 years. There's need a lot of time for planning to bring in the power supply, to build the infrastructure, to make it ready. So a lot of pre-work have to be considered before we go into the implementation stage. So in terms of gray space, from Eaton, we actually having all these MV switchgear, RMU, transformer, dry type, oil type, and then we also have the power bus bar that support the data center infrastructure and in terms of the critical power supply. And we also supplement with the cooling system as well, fan wall, crank unit, or even if you look into liquid cooling, it's something that we can offer. So all these will make available to support the power, but we also need the UPS system, the very essential of a data center backbone, because whenever utility is unavailable, this is the system that help you upkeep your critical services.
for the time being, say 5 minutes, 10 minutes, or even 15 minutes before your generator kick in. So we want a reliable UPS system, and the UPS system cannot be too small. In the past, we look at 500 kilowatts, 600 kilowatts, up to 1 megawatts. But that is not the design that we are talking about now. As the AI racks going to increase further and further, we are looking into 2.5 megawatts unit in a standalone system and very compact footprint. The footprint we're looking at is only 3.2 meter in terms of width, support up to 2.5 megawatts. So in the past, you need two number of 1.2 megawatt in parallel. You only require one for now. So what gives you the benefit of it? Lower capex, you only need one service engineer to do the commissioning rather than two engineers to do on two units in parallel. And also your component replacement, cycle replacement, all these kind of costs can be driven down. Then I'll talk about some of the features that UPS able to give in terms of AI compatibility. So in the earlier slide, we also talked about inference AI load, which means unpredictable. Every millisecond, 3 milliseconds, it might surge up and down. We call it power burst. So how UPS help you to address power burst? There's two ways of it. So as the AI server going to be higher and higher, we can't rely solely on the critical infrastructure to help you ride through the power burst. There bound to be some super capacitor or some embedded capacitor within the server to ride through this type of power burst. So we talked to some of the AI server manufacturer. There is some consideration whereby they build in capacitor inside their server. So in terms of those 300 millisecond, 400 nanosecond power burst, if you use the capacitor to ride through, which means it do not need to consume your battery consumption. Otherwise, a lithium battery traditional lasts for 10 years. It could potentially last you 3 to 4 years. If you're expecting every 500 milliseconds keep on kick in and kick out, your lifespan cycle will be drastically reduced, despite how good you maintain the room cooling. Because every battery comes with a power cycle. Just for example, if you're using Apple phone, Samsung phone, your battery have this power cycle, so you can look at it as in terms of your lifespan of the battery. It will show you. Anything go below 80% is a good guideline that your battery is no longer lasting. Maybe in the morning you charge full, but when you go to work, like attend this seminar at this point of time, 11 a.m., you might look at your battery already last to 50%, 60%, so it's quite bad. So all this is something that impact of AI demand. And how UPS going to support this? For UPS, in terms of 100 millisecond, 400 nanosecond, we see it as an intermittent overload power burst. We don't trigger an overload alarm. However, we do not need to ride through it. Our rectifier is big enough to get through this, as well with the embedded capacitor from the servers. So in the event if the capacitor unable to ride through, the power share mode will be coming. So we will use as much as the utility power supply and then discharge minor of your battery. We do not want to go to a full power discharge mode because it will eat into your battery and it might jeopardize your SLA. Say you committed 5 minutes, 10 minutes to your client during a power failure. If constantly eat into your battery supply, then you may not sustain that kind of backup time during a real outages. So this is the slide talking about the GPU might be embedded with a capacitor to help us ride through those unexpected power bursts. So we also do some internal tests. We do a transient test of 0 to 100%, make sure the UPS capable to ride through without any disruption on the output power voltage. So it means constantly provide a very stable power supply to your IT load or even your mechanical load. Because nowadays, even mechanical load require backup time. Otherwise, without the mechanical load, your AI load would not be able to ride through. They need a cold environment. They can't ride on a super high temperature. So this is a profile of how the battery power share mode kick in and kick out. So only on the extremely overload condition, our battery need to kick in. Otherwise, it will just ride through as per normal. So with the power infrastructure, I think it's not sufficient because we anticipating the change too drastically, so we want something more automated. So that's how 24/7 operation monitoring is being done by the NOC facility team, and also we want to have a better prediction on our critical infrastructure. That's how the road ahead also need to join into the DCIM, the AI part of the system.
with very good hardware, without a monitoring system, it is considered nothing. Just like if you drive a very good car, like Mercedes, they have a lot of electronics components, but without a good monitoring system, you are unable to predict the failure. So you will see they prompt you a lot of alarms, and then status for you to do a maintenance, for you to take care of your tires, pressures, things like that, etc. and so on. So all this, we need a very good prediction software like DCIM to help you achieve this type of monitoring. Hence, the DCIM or the BMS, building BMS, we call it building monitoring system, is help you monitoring the health and status of your critical infrastructure from the generator, transformer, all the way to your rack power supply. You can use it to do your inventory planning, whether to load up rack 1, row 2, or which particular store on the particular server racks. But when you talk about AI, there's bound to be challenge. So the challenge we see is always supporting AI or using AI. So in terms of this, supporting AI, we need power, space, and cooling. That's referring to our infrastructures, critical infrastructure equipment, hardware type. However, using the AI, we will be able to do further optimization, reduction, prediction, and prevention. How to better adjust the load of the cooling to better suit the AI load application. For example, in day one, for 140 megawatt UPS, 140 megawatt data center, definitely day one utilization will not be at peak. So we want the liquid cooling or the cooling system to regulate their load accordingly, not to overcool the data hall, so to help you achieve a better PUE as well. So all this, we need some training to the AI models. So how to enable AI? We need a lot of data. Currently, we are lack of data. So for any servers that using NVIDIA GB200, for example, it's the beginning phase, early adoption. So there's a lot of data need to be collected before they are able to store, aggregated, analyze, and start train and enable the optimization part of the things. So key challenges is still data. So how do we understand about this data? So for example, AI solution, they need data to do simulation, optimize, and reduction. So I put it into layman term, so for easy understanding. How do we train an AI modeling? For example, if you have all the data available, then you will be able to train. So now, even a lot of application like ChatGPT, DeepSeek, they are using information from all sort of web page, user input to do experimental collage of data, so they can provide a more precise output to the user. So if I put into layman term, we take open the door as an action, but we need to input a lot of data, like what type of door, whether it's a handle door, a doorknob door, round shape, whether we rotate it, pulley door, push open door, or biometric door. We need to input a lot of data into the AI model, the software, before it's able to tell the model to start training and do the automation part of the things. So when it see a push door, this is a push door. I need to push, not pull. Otherwise, I'm unable to open the door effectively. Things like this is a layman term. So a lot of times, lack of data. So to enable the automation part, I think we need to strike a balance. For operator, we also need to see how much we want to invest to being able to do this data collection before we're able to enjoy the automation in the later part. A lot of operator will see, if I buy the DCIM now, buy the BMS now, it may not give me the optimization because I can't do anything based on my current infrastructure. But if you do not start doing the data collection, we cannot achieve the later part of the optimization and reduction. So this is a balance that we need to strike through. So in general, we need to get specific data, then with a known math formula, so we can get a good usage of the models to basically enable everything that we need from our daily needs, our work needs, operation needs. It can apply basically anything in our life. So for bright layer strategy from Eaton, we're actually having this digitalization platform. We have this DITPM, it's an IT management software.
EPMS is a power monitoring system, as well as a DCPM, we call it performance management. All these three platforms combined together, we call it DCIM. It can do a lot of powerful things by training the AI, giving data, and giving output to optimize your data center in the future as well. So I think this is my last slide. Thank you. Thank you so much, Mr. Jason Lim. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã nghe qua 2 phần chia sẻ, 2 bài thuyết trình. Và ngay lúc này, xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt về phía màn hình để có thể quét mã QR code của chúng tôi. Và khi quét mã QR code này, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng điền thông tin khảo sát. Và khi mà điền thông tin thì chúng tôi sẽ có thể hiểu rõ những cảm nhận và trải nghiệm của quý vị ngày hôm nay để có thể cải thiện cho những sự kiện tiếp theo. Và thông tin mà quý vị điền trong mã QR code sẽ được cập nhật vào phần Lucky Draw ở cuối chương trình. Và quý vị lưu ý là hệ thống sẽ chỉ cập nhật những thông tin quý khách mà đã đăng check-in ngoài cổng sự kiện. Và ngay lúc này xin được mời quý vị chúng ta hãy cùng quét mã QR code để có thể điền thông tin vào biểu mẫu. Và ngày hôm nay thì Lucky Draw của chúng ta với những phần quà vô cùng hấp dẫn, với một giải nhất là laptop Surface 7, giải nhì là một xe đạp Touring Raptor và giải ba là Apple AirPods 4. Và xin được mời quý vị chúng ta ở phía bên dưới hãy cùng quét mã QR code đang xuất hiện trên màn hình để chúng ta đừng bỏ lỡ phần Lucky Draw này ạ. Và ngay bây giờ xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ tiếp theo. And next, please welcome to the stage Mr. Anup Changarav, Director, Service Provider Solution, ABJC Arista, with the speech, Networks and Networking Technology in Modern AI Data Center. Please welcome. Okay, thank you. Let's go to my slide deck. All right, good morning, everyone. Thank you for joining us. So what I'm going to cover today is I'm going to talk about the networking aspect of data centers. As all of you are aware, data centers have been around for a long time. AI is not the creation of data centers. Data centers have been around even before AI started to emerge. But there's a lot of differences in how AI has impacted data centers, and I'll talk about exactly what that's happened. Just a quick snapshot for relevance so that you understand. And I know you saw a lot of graphs in the morning presentations at the keynote, so I won't spend too much time on it. But just to give you a bit of relevance, what this graph shows is the networking infrastructure spend expected over the next couple of years with respect to data centers. As you can see, the numbers are reaching a very, very large number, $1 trillion by the year 2028, which is not that far. The real driver for this is the kind of revenue that's expected to be generated from AI. Just to put it into context so that you understand the context, if you think about ChatGPT, and a lot of people talk about ChatGPT, it was first introduced into the market in November 2022. And in less than 3 years, just under 3 years, it now generates $12.7 billion of revenue. OpenAI generates $12.7 billion of revenue from that solution, right? Just a single solution. So the amount of money that's being spent in data centers to build the data centers, to build the networking infrastructure, is directly related to the kind of revenue expected to be generated out of that infrastructure, right? So keep that in mind as I go through my presentation. So, you heard a lot about AI data centers and AI applications and all of that stuff. Let me kind of explain to you a little bit about the fundamental difference between what a traditional data center looks like versus what an AI data center looks like, right? And so you see the graphs, you see the diagrams on the slide. On the left, on your left is what you see a traditional data center is, right? And this is typically 3 key components. I'm sure all of you know 3 key components in the data center: compute, storage, and networking, right? Those are the 3 fundamental elements of a typical data center. The networking connects the computes and connects the storage,
and your data flows within the network in your data center is almost random. And so you have a flow of traffic all over the place, north, south, east, west, that's almost random depending on what kind of traffic is coming in and so on. With AI data centers, there's a fundamental change in how the networks are built. It's no longer just what we call the front end. You now have a back end that's connecting the data centers. And instead of just a compute node, you actually have a set of GPUs built into those compute nodes. And so the back end network that you see on the graph, at the bottom end of that graph, is the network that is built to interconnect the GPUs. To interconnect the GPUs across the network that does all the training and inference that you've been hearing about, right? So the fundamental difference between the two data centers are quite significant. You can see there's almost a doubling of the networking equipment that's required when you go into an AI data center, okay? There's also some fundamental difference in how those two parts of the network look like, right? It's not just a replication of your front end and back end. They don't look exactly the same. They're actually quite fundamentally different. The first big difference is that in the front end part of the data center, the interconnect capacity is much, much lower than what you need for the data center, for the AI, right? So you're thinking about 100 gig of capacity as a typical interconnect capacity between the compute nodes in a traditional data centers. Whereas in an AI configuration where there's a back-end network, your interconnects are 400 gig, 800 gig, and in the very near future, 1.6 terabits of capacity in the interconnects across your GPUs. And the fundamental reason is that the GPUs operate very differently from your traditional compute nodes. They have traffic that has what we call low entropy. What that means is the traffic is not random. The GPU traffic is not random at all. It is sustained, it is high capacity, and it has very strict standard flows between the network elements. And this capacity that's low entropy forces the network devices to have a very different look and feel and function. They cannot function in the same way that a traditional data center switching operates. And I won't go into all the technical details, but fundamentally there's a difference in how the networking equipment that fits in the back end compared to how it fits in the front end. Okay? So that's just to give you an idea of how that there's a fundamental difference when you build a data center for AI versus a traditional data center. You might be wondering, who is Arista, right? So who are we? You hear a lot of names, you're not necessarily familiar with it. Let me just give you the context of who Arista is, and you're probably a little bit surprised. This graph on the left that you see is a Gartner Magic Quadrant. I'm sure many of you are familiar with Gartner. Gartner looks at the industry, different sectors of the industry, and maps out who are the market leaders from a technology supplier standpoint. And you can see Arista is right at the top of the Magic Quadrant. This is a brand new Magic Quadrant. This was produced in March of 2025. So Arista, in fact, is the market leader for data center networking equipment. You just didn't know about it, right? So we're actually a market leader in that quadrant that you see right at the top. And you see another quote from Del Oro Group. Del Oro is another industry analyst that publishes reports. And you can see this was from June, this month. They just issued the latest report. Arista is, again, the leader in data center switching for the fifth quarter or for the fourth quarter consecutively, right? So Arista is the leader in building the switching equipment that interconnects GPUs, that interconnects CPUs, that interconnects storage in data centers. If you're wondering, have you ever used an application that touches the Arista equipment? Absolutely. You see all those names below? Microsoft. When you do your Microsoft 365, your Office 365, or your Azure, that's running over Arista networking equipment. When you do TikTok, if you are application, you use TikTok, ByteDance, running over Arista equipment. You use Oracle, running over Arista. If you're looking at Meta's AI technology, a lot of the infrastructure that they're building around AI, Arista, right? So we don't spend a lot of time marketing, but fundamentally we are a market leader when it comes to building
high-capacity data centers, high-capacity AI centers. Okay, let me move on. I won't spend too much time, just to give you an idea of the portfolio that we have. A very, very broad set of networking equipment that scales from 1 RU to multiple RUs that goes into the terabyte scale of capacity across data centers. Okay, just to show you how data centers are being built these days. When you talk about AI data centers, a lot of the fundamental quantum, how do they talk about in terms of numbers? They usually talk about it in terms of number of GPUs. Number of GPUs that are involved, because that's what drives how well you can do training, how well you can do inference. And so this is an example of how a data center backend network would be built for 4,000 GPUs, right? And the GPUs could be NVIDIA GPUs, it could be AMD GPUs, it could be Intel GPUs, it really doesn't matter. They have some fundamental differences between the GPUs, but the back-end architecture will look exactly the same. Okay? So this is for 4,000 GPUs, and you can see the number of switching equipment, what we call the spine switches and the leaf switches that allow us to connect the GPUs and the compute nodes so that the traffic can flow between the GPUs. Okay? If you go to 16,000 GPUs, you can start to see the network gets a lot more complicated. Right? So all those orange lines are the interconnect lines, and we're talking about 400 gig, 800 gig capacity links. So each of these links are very, very high capacity links. Okay? And then if we move forward onto 32,000 GPUs, for example, right? And in the market right now, people are talking about 100,000 GPUs, even a million GPUs. That's the kind of scale that people are talking about in the industry right now. And so you can start to imagine the impact of networking in the build out of your AI data centers. Very, very significant, right? So of course the GPUs themselves consume a lot of power, a lot of capacity, and we understand that. But so does the networking equipment, because there's so much involved to interconnect those GPUs. Okay? So what is the power impact? What are the key components that impact the power consumption of the networking aspect of a data center? And this slide just kind of summarizes it into three key parts. Okay? On the extreme left is the switch itself, right? So your data center switch, your spine switch, your leaf switch. These switches, you have to pick a technology supplier that is rapidly innovating and coming up with new generation of technology that allows us to dramatically reduce the power consumption of those switches, right? For example, our previous generation versus our current generation of switches, we can reduce the power consumption by up to 35%, and that's significant. 35% power reduction just by going to a new generation of switches, right? And so at Arista, we are sustaining a very rapid rate of new technology introduction using merchant silicon chips that allow us to dramatically lower the power consumption from chipsets that are using 5 nanometer down to 3 nanometer and eventually down to 2 nanometer chipset that can halve and quadruple the power consumption savings from the switch itself. The second aspect is the fabric architecture itself. I showed you just now how you would build infrastructure for 4,000, for 16,000 and 32,000 GPUs. What you saw in those diagrams is one way of building the infrastructure. There are multiple ways you can build that leaf spine architecture with the number of platforms, how many spine switches you use, how many leaf switches you use. Those can vary quite dramatically. And depending on the design that you choose, you can actually save significant power as well. And this diagram, this table shows you if you were to use a previous generation leaf spine architecture, a 3-tier architecture versus a 2-tier architecture, you can save substantial power. So again, you might think that choosing older technology might save you some, expenses, but in fact, newer technology with high capacity and less number of tiering gives you substantial power savings that saves you a substantial amount of money. Okay. The last graph on the extreme right is another aspect that I didn't go into a lot of details, but it's the optics. What we mean by optics is all of those orange lines that you saw interconnecting
the switches and interconnecting the GPUs. Each of those orange lines has to be either a copper cable for short distances, or it has to be a pluggable optics device to interconnect over from rack to rack. Those optic devices, those pluggable optics, each one of them have DSP chipsets in them traditionally that consumes a lot of power. Those pluggable optics are moving through an evolution of what we call the LPO, linear pluggable optics, which dramatically reduces the power consumption. And this graph basically shows an example. It's a US-based example for a very large number of GPUs that's interconnected and we built. But just as an example, the amount of money that you can save by moving to a better optics, much more efficient optics from power consumption standpoint, you can save money in the millions of dollars a year, right? So when you think about the network operations for a data center, for an AI data center, you have to bear in mind that these three key aspects are fundamental aspects that affects your cost-effective, your total cost of ownership of the data center. Okay? All right. So with that, I'll just kind of summarize. Hopefully I gave you a flavor of what happens in the networking aspect of data centers when it comes to traditional data centers versus AI data centers. Arista has been a market leader in the data center switching space for many years. I know we're not that famous perhaps, but we've been building data centers for the last 20 years, almost 20 years now. And fundamentally, choosing the right technology for your data centers is quite critical because it impacts your total cost of ownership, which adds up over time, right? It adds up. It saves you money if you choose the right technology, and you can actually use that money to spend on GPUs, which are a lot more expensive and cost a lot more to maintain and manage. Okay? With that, I know I have 19 seconds to spare. I'd like to thank you again for joining us and enjoy the rest of the day. Thank you so much for your sharing. Quý vị thân mến, đối với các hệ thống công nghệ trọng yếu, khả năng duy trì hoạt động liên tục, Uptime là tiêu chuẩn vàng để đánh giá hiệu quả vận hành. Với chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực pin công nghệ, Howbaker sẽ chia sẻ về công nghệ pin chì tinh khiết, một trong những giải pháp tối ưu cho môi trường trung tâm dữ liệu yêu cầu độ ổn định cao và khả năng đáp ứng nhanh. And now we would like to invite to the stage Mr. Chiu-Wee Kian, Head of Distribution APAC Howbaker, with the spirit advanced pure lead batteries, optimizing uptime in mission critical application. Please welcome. Thank you, everyone. So good afternoon to all. I'll try to make my presentation snappy because I think we are hitting lunchtime right now for everybody. Just send over there. So today I will just speak a bit on how do we optimize power storage within mission critical. Many of times I think power storage has been long forgotten because it's actually the backbone of power modules. I represent Howbaker and I cover Asia Pacific. So I think in the earlier presentations we speak a lot on the utilization of AI, data usage. I guess in today's context, more and more people are relying on internet. Internet users, specifically in Vietnam, is close to about 80%. So just give you guys a bit of context, 100 million users, right? So we are talking about 80 million of internet users. That's how big it is. Singapore itself, a small nation, we are although at 96% utilization, but the user itself, if you look at absolute numbers, Vietnam has much more potential. So if you look at the growth rate, we are seeing currently at 5.42 billion as of 2024. The compounded growth rate is 13.8% until 2030. The data I'm showing now is actually representing only Southeast Asia. Okay, sustainability-wise, we see that a lot of countries are trying to embark on how do we do more carbon footprint reduction, renewable integration,
as well as fuel replacing diesel. Renewable-wise, we talk about replacing it up to 30% for solar and wind, right? I think this is widely adopted, but I think it's also very country-specific. ESS-wise, we see more and more modular, scalable types. Advanced monitoring, I think earlier some of the presentations talked about, AI-driven management, as well as resilience to natural disasters. Of course, the big topic we talk about is the AI clustering. How do we scale up energy storage racks, advanced coolings, as well as higher power UPSs, okay? Last but not least, the regional hubs, we are seeing growth rate specifically in Singapore, Malaysia up and coming, right, in part of the south of Malaysia, in Johor, Thailand, Vietnam, of course, as well as Philippines. I think Philippines is more towards customer service, data collections, for example. And Indonesia, there's a lot of big data centers that's building in the region as well. So, Southeast Asia, in terms of ESS, how does it play? It plays a very pivotal role in terms of sustainability, AI readiness, as well as operation resiliency. The integration of all this renewable and modular ESS, one of the key things is how do we regulate energy efficiency via cooling technologies. The other thing I probably want to talk about is where we relate to higher temperature operation. How does it help the efficiency of it? At the same time, how do we moderate the capex, for example, the batteries storage, for example? Okay, 4 key trends actually in the data center development. AI, obviously, one of the highest growing mechanism. Green power, advanced cooling, as well as smart power distributions. As we are seeing more and more supercomputing is going on, I think one of the key things is how do we optimize the space in order for data centers owner to sell their white space. Challenges is that unstable power load in specific countries where there is outages, how do we moderate the power storage availability? Energy storage demands requires efficient as well as responsive ESS to ensure uptime to support the renewables. Maintenance and monitoring, I think apart from just installing the battery monitoring systems where we are focusing as well, it's to help moderate the battery lives or the system lives of the equipment to ensure we reach the end of life availability. Sustainability pressures. So we see that operators are reducing more emission and transition into green energies. So there's a big topic about how do we do independent storage energy through what we call BSS, sustainable, scalable and flexibility. So again, infrastructure needs to be adaptive and flexible in terms of changing workloads and expansion plans. Okay. So what is our solutions in terms of this power optimization? Energy storage solutions. Typically for backup solutions, there are a few technologies. The conventional VRLA. Probably you guys know that the rechargeable batteries, the first that was produced was in 1859. That's a long time ago. It's actually produced by a French physicist, Gaston Planté. The other technology that we stand for is pure light technology. So this is actually an up-and-coming technology where we talk about sustainability. What do I mean by that? Because it's actually 99.9% purity, so there is a recycling value to it. Lithium, a lot of equipments and systems are actually embarking on lithium because of the smaller footprint and scalable. Of course, the other thing is that they have high number of cycles, high power density. Lifespan-wise, they claim to be 10 years. Nonetheless, it boils down to the performance readiness over the next 10, 15 years, for example, until EOL. Modular UPS-wise, we are seeing, as I said, it's about how do we scale up the UPSs in order to accommodate higher power density.
and more load profile, right? UPS and ESS integration is something that people are looking into providing hybrid solutions, especially we are seeing places that has space. Unfortunately, for some metropolis city like Singapore, or probably even in Ho Chi Minh, do we have the space to consider for ESS? Something quite a thinker to think about as well. Smart energy management. So to just now, I think Jason mentioned about management system. We are looking at predictive maintenance right now rather than predictive maintenance rather than preventive maintenance right now. Okay, advantage of pure LED. Why am I pushing this? One of the reasons is because we track records. Some of the lead acid implementation we have lasts until end of life. That means 12 to 15 years. So the consideration is, why are we changing a technology that is more than 100 years old and we are able to still maintain 15 years of serviceable life for the UPSs? And the cost efficiency of it is, talk about TCO. If a battery, lead acid battery can last you 15 years, just probably one change up, for example, that is actually a total cost of ownership for the end user or the operator, okay? High temperature stability. Probably a lot of the people didn't know that temperature is the killer of batteries. Based on Eurobet, every plus minus 10%, you actually half the design life. So in this case, these batteries for pure LED, it actually goes from minus 45 to 55 degrees. So that is the variance you get out of these batteries. And I don't think you get data centers that's operating 45 degrees and above, right? But on certain solution-wise, what we did was we proposed an operating temperature of 30 degrees. How does it help the clients? Actually, you are actually helping the client saving POEs. With a 30 degrees Celsius, can your battery still last a good 7 to 8 years or 8 to 9 years of service life? Yes, we can. If we actually optimize based on the configuration given. Maintenance free. Again, valve regulated lead acid batteries are maintenance free battery, usually used until end of life. Eco-friendly, earlier mentioned, is a 99.98% purity level. Means you can recycle the batteries. In today's context, pure lead is actually precious metal. What we realize is that this raw material actually increase over a certain period of time right now. In China, so in terms of raw material comparison, there's LME and also the SMM, which is the Shanghai Metal market. Right now, we see a growth in terms of the China market, especially the raw material wise. We are seeing moderation of European-made batteries comparing to even China. So on this point, what I'm trying to say is that for lead acid, what you guys can get is actually a total cost of ownership with a return on investment from recycling the batteries. Okay? Replacement of existing. So we talk about brownfield. How do we actually help the clients? Specifically in one of the data center in Korea, we actually managed to scale down 30% based on the existing footprint. How do we do that? I will share a bit more on our solution later in the slides. So for Hopacker, we created this technology 5 years back for the pure LED. And what does it do for the clients? This is a bit of background. We started a business since 1927, so it's about 100 years right now, as old as the lead acid batteries technologies are. We have 12 different productions globally, mainly in Germany, Poland, as well as China, right? So we achieved the 1% of the this EcoVadis award in 2023. How do we get that? Actually, this assessment was done with 130,000 companies. So we are top 1%, means we not only provide labor sustainability, we talk about labor rights, integrity, in order to achieve this award in 2023. So that is about 130 companies being accessed. So our view in terms of sustainability, it's not just on the product manufacturing, but also in terms of process. We wanted to create an environment that is also safe for the staff and safe for the environment. Okay, I'll just quickly skip through one of this. These are the product range that we have this is all the vended batteries. We call it wet batteries, if you call it.
and as well as the valve regulator. Basically, you call this the maintenance free. Okay, and this is the one that I mentioned about, which we are supplying specifically for the data center market. So how does it save in terms of the footprint wise? Is that we created a patented design, which is a smart rack stack design. So this, in comparison to lithium, is that we're able to achieve similar footprint as well as load profile sharing. The other thing I like to emphasize is that because this is a 15 years design life, in many of the cases, in terms of footprint, we actually are able to achieve end of life. So with a 15 years serviceable life batteries, right, means to say that your total cost of ownership over the next 15 years, there's no change out. Of course, with optimum operating conditions, we are able to reach maximum at 15 years, okay? In Poland, where this technology has been built, it's 100% automation. We are using smart factories as well. So we are a believer in AI, and we also integrate that into our production. In fact, this production in Poland is probably about 150 packs of staff, and this actually helps us to gradually reduce the total cost of manufacturing. Because man labor actually in our factory in Germany, the biggest problem is with the increasing labor costs. You know, man labor is actually expensive in Germany, and this is the reason why we invested in smart factory automation, and that helped us to also reduce failure rate as well as cost of efficiency. So earlier I mentioned one point. The key is in terms of comparing footprint. Traditionally, this is what you will see in the backbone of power racks, and you can see very clearly that in comparison to two of these technologies, the space in between the battery storage is actually much more optimum and maintenance free. How do we do that? It's because this you need to leave a gap of 150 to 180 mm to do the maintenance, especially those operation people. It's life risking, but for that, everything is actually available in the front access. This we have installed in many places, like in Vietnam as well, for Viettel. Okay, just another example in terms of comparing the classic models as well as the stack rack design. We are able to optimize the footprint, reducing about 35 to 40% comparing to the traditional ones. This is just an example based on the 10 minutes backup. And you can see clearly that in terms of power density wise, it's actually it's more than double from 214 kilowatts meter square comparing to 84 kilowatt meter square. Okay, emphasis to CO2 emission, CO2 reductions, right? So comparing of that is actually 50% of reduction, comparing that to a lithium. 20% less material. Again, this also help in terms of reducing the carbon. So we are helping not just on production wise, but also the process. Okay, I think. So this, I will just share. The last slides is about how do we reduce the energy cost for data center TCO. So earlier I mentioned if you can increase the operating temperature to 30 degrees C, that is actually PUE saving for the client. Okay, I think my time is up. So anything, if later part in the sharing session, you can feel free to reach out and we can actually discuss more. Thank you. Thank you so much for your sharing. Quý vị thân mến, và ngay lúc này một lần nữa xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng quét mã QR code xuất hiện trên màn hình. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng scan bằng camera của điện thoại để có thể điền thông tin vào form khảo sát, để cho chúng tôi có thể hiểu được những cảm nhận của quý vị sau khi trải nghiệm tại hội thảo, và chúng tôi sẽ cập nhật để có thể cải thiện cho những lần hội thảo tiếp theo. Và form QR code này sẽ là form để có thể lưu lại thông tin cho phần Lucky Draw ở cuối chương trình. Và chúng ta sẽ có 3 giải và phần quà đang được đặt ở ngay tại sân khấu. Quý vị có thể thấy lúc này, đó chính là một giải nhất, một laptop Surface 7. Và giải nhì của chúng ta là một xe đạp Touring Raptor. Và giải 3, Apple AirPods 4. Nên là xin mời quý vị chúng ta hãy tranh thủ
giây phút này để có thể quét mã QR code ở phía trên màn hình. Và quý vị lưu ý rằng hệ thống của chúng tôi sẽ chỉ cập nhật những vị khách đã check-in tại cổng ra vào của sự kiện. Và trong form khảo sát này thì quý vị có thể đặt câu hỏi mà mình đang lăn tăn, đang thắc mắc dành cho những vị diễn giả của chúng tôi. Và các chuyên gia của chúng tôi sẽ trả lời những thông tin đó ở cuối chương trình. Và quý vị thân mến, nhằm mang đến cho quý vị những kinh nghiệm thực tiễn trong việc triển khai thành công hệ thống trung tâm dữ liệu toàn cầu. Và ngay lúc này, xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt về phía sân khấu. And now we welcome to the stage Mr. Chí Minh, Data Center Specialist, Trung Hoa Telecom, with the spirit empowering enterprise growth strategic approach to global data center employment. Please welcome. Thank you, everyone. Okay. I'm glad to have a chance to discuss the topic empowering enterprise growth strategy approach to the global data center deployment. I'm Chí Minh. You can call me William. I'm a business development in the Chunghwa Telecom for the international business. So in today's topic, we will talk about more about the IDC, but especially for the AIDC marketing and the business trend. I will share the Chunghwa Telecom's experience and the insight in the AIDC. So this is a quick look about today's topic. The Chunghwa Telecom enhanced digital resilience for industry development. In our strategy focus area, in the digitalization across the public sector, enterprise customer, and the IT services. We also invested many GPU and AI computing services in our data centers. Most importantly, we committed the use 100% power by green energy, especially leverage the solar energy and the wind energy by 2030 in all our data centers. In Chunghwa Telecom, we also invest in many technologies like cybersecurity, smart manufacturing, 5G and AI, and ION technology to connect all our partners and the clients. So Chunghwa Telecom continue to modernize its data center for the AIDC area. For now, we operating the IDC capacity about 35 megawatts across multiple cities in Taiwan. And for now, we shifting AIDC capacity to 10 megawatts to the AIDC. For now, it is planning, it's ongoing. Furthermore, we will build a new facility for the AIDC, significantly at about 240 megawatts. This is our flagship data center in Taiwan. As we know, the Chunghwa Telecom is the #1 IDC service provider in Taiwan. The Banqiao IDC is the Tier 4 facilities. We have many international credentials to ensure the top-tier security and operational excellence to our major clients like Meta, Apple, Microsoft, Amazon, Google. And many banking companies in Taiwan also host their service in our Banqiao IDC. So next, we will dive into the global IDC marketing. According to the Omedia report, Global Data Center Analysis 2024, we can see although the Asia and Oceania region rank third number of data centers worldwide, they still grow. But the largest part of data centers still in the North America. If we drill down to the cities, the North America will focus on the US. From another point of view, in the Asia,
The Asia is also in the same situation. We can see the largest part is in the China. If you include Hong Kong in the China, it is largest part of data centers. Next is India and Japan. So, as we mentioned, the U.S. is in the worldwide is a major market in our point of view. So the next part in the technology and the business trend, we will focus on the U.S. part. If you can see this chart, the data center capex in the North America, from 2022 to 2030, the CAGR rate is increasing to the 80%. According to the data center capex track report from Omedia, the sum of capex in the US is expected to over 500 billions in 2030. So the marketing is very huge in the US. From technology evolution driving the design change, as we know, the data center different from traditional data center, different from AI data center, because the power consumption is very huge. The NVIDIA latest AI GPU consume nearly 3 times more power than the previous generation. When they produce new GPU, the power consumption is more. To efficiently cool high-density server rank, liquid cooling is quickly become the new standard in the AI DC. You can see this chart, the average size of US data center will increase in the 40 megawatt today to the 6 megawatt by 2028. So we can see the US still continue the largest data center market in the worldwide. From the site point of view, in the US, you can see the North Virginia is the largest dominated data center landscape. Next is Texas. Texas is a very important pointer site we focus on because of the low-cost power, business-friendly policy, and the AMP is now the U.S. second largest data center market. Others like Phoenix, Atlanta, Chicago is also has many growth in the future. Many factors driving the data center demand growth. From technology driven, as we know, the cloud computing, IoT, big data is also need many computing power and the storage to drive the data center demand. But in these 3 years, the Gen AI drive demand for the powerful, reliable infrastructure make AI workload fast and the growth in the data center segment. From the marketing driver, the US government policy, as we know, the tariff policy, the President Trump wants to move all the manufacturing to the US. And the end customer also requires their manufacturer supplier, produce their product in the US. So we can see the supply chain shift is a very important issue. From our point of view, the US government policy and the end customer requirement cause the move from the centralized manufacturing and the global specialization to the national manufacturing and the distributed deployment. In Chunghwa Telecom's client, especially in Taiwan companies, we know the Taiwan is a major manufacturing provider for AI servers. There is many companies still continue to invest their factory in the US, especially in Texas. So what CHT can do? We aim to rising AI demand and the tariff-driven supply chain shift. We can help Taiwanese companies not only establish local factory, but repeatedly build high-spec AI-ready data centers.
Now, I will share some CHD experience in the overseas in real case. Chunghwa Telecom has a comprehensive AI data center solutions from site selection, building design, building construction, facility design, facility construction, and in the operational network setup, data relocation. We have full experience in this area. But today we will show the data center facility design and the construction in this topic. This is the design stage workflow from Chunghwa Telecom. From project initialization, we were in the design stage. Design stage is according to the customer requirement. We will provide the system diagram, layout diagram, and the capacity evaluation. From the customer requirement design, and we will into the CFD, computational fraud dynamic simulation stage. Involved air cooling simulation, liquid cooling simulation, to make sure all design can have enough efficiency for the cooling. And then we will into the construction stage. From the equipment procurement, project supervisor, schedule controlling, to make sure the schedule can make the customer's requirement. When the physical facility is ready, we will into the commissioning stage. Involve the air cooling commissioning, liquid cooling commissioning, and the functional verification. Make sure all the facility can work fine, and then we will hand over to our customer. In different customer requirement, we have different solutions. From the enterprise users, maybe we can use the air condition for the 4 to 6 kilowatt in the rank. But for the AI computing power operators, maybe we need use more advanced cooling system, like air wall cooling, liquid cooling. Moreover, we have a customization solution, immersion cooling cabinet for the specific requirement. This is an example for the GB200 NVL 72 system. In here, we need to focus on the liquid inlet temperature, not exceed 45 degrees. And the liquid return temperature cannot exceed 65 degrees. This is spec. So we need, in our design stage, we need to focus on the heat change between the PG25, the cooling net, and the chip in the rank. Also need to focus on the design in heat exchange between the chilled water and the PG25 in the CDU. So this you can show the key component in our design stage. In the DC centers, we need to design the electronic power system, include electronic power system, mechanical system, and BMS, building management systems, integrate all the sensors. And also we need to calculate precisely to the cooling efficiency, like the CRH, computer room air condition, and the CDU, cooling net distribute unit. We also need to design the different pipe for the cooling and the heat water returning. Now, in the customer requirement, this is an example for the customer requirement. If the customer requirement total capacity is 2 megawatt, for the computing and the cooling efficiency and the cost efficiency, customer may need a hybrid solution in this case. We designed the 40 ranks for the air cooling and the 20 ranks for the liquid cooling. But we also consider the redundant in the real design. So the real design, maybe we will use the +1
redundant mechanism to ensure the stability of the system. So to ensure a high quality of the AID solution, we need collaborate the industry lead the partners. Like here, we can show the example. So this is the final page of the conclusion. Combine the experience and strength of Chunghwa Telecom and the strategy partners to follow the global trend data center deployment and opportunity. We are ready to go for global market. We also seek the right partner and the right customer to serve. There we can design the data center for them. Thank you, everyone. This is my today's talk. Thank you for your sharing. Quý vị thân mến, nãy giờ là chúng ta đã đi qua 5 phần chia sẻ của những vị diễn giả của chúng ta ngày hôm nay. Và ngay lúc này là thời gian để quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp đến diễn giả. Nên là xin mời quý vị chúng ta hãy cùng giơ tay để ban tổ chức có thể truyền mic đến tận chỗ ngồi của mình với phòng Data Center ngày hôm nay cùng với những chuyên gia, những diễn giả của chúng tôi. Và xin mời quý vị chúng ta hãy cùng giơ cao cánh tay của mình để cho ban tổ chức có thể truyền mic đến từng chỗ cho mình ạ. Và trong giờ phút này thì sau khi mà lắng nghe những chia sẻ từ những vị diễn giả của chúng tôi thì chúng tôi tin chắc rằng quý vị đang nhận thông tin nhưng mà chúng ta cần phải chia sẻ những băn khoăn, những thắc mắc của mình. Vậy thì xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng đặt câu hỏi với vị diễn giả và ban tổ chức của chúng tôi đã sẵn sàng để có thể truyền mic đến tất cả quý vị ngày hôm nay. Và Xuân Mai xin phép được thông báo lại với tất cả quý vị rằng cuối chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có một phần Lucky Draw với 3 giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Đó chính là 3 phần quà được đặt trên sân khấu ngay lúc này. Cho nên là xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nán lại đến cuối chương trình để chúng ta có thể tận hưởng trọn vẹn hết sự kiện ngày hôm nay. Và nếu như mà quý vị có câu hỏi thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đặt cho diễn giả của chúng tôi. Và rất hiếm khi mà chúng ta có thời gian ngồi trực tiếp tại đây được chia sẻ cùng với những diễn giả, những chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước. Thế nên là quý vị hãy tận dụng cơ hội này để có thể cùng chia sẻ. Chúng ta có thể chia sẻ cảm nhận cũng như là đặt câu hỏi. Dạ em xin được. Anh Đình Tuấn có chia sẻ về Micro DC thì cho em xin phép hỏi là anh có thể chia sẻ thêm giúp em detail hơn về Micro DC là gì và lộ trình như thế nào để doanh nghiệp có thể là xây dựng một cái Micro DC chuẩn theo cái tiêu chuẩn hiện tại của IDC, Viettel IDC. Vâng, thì cảm ơn câu hỏi rất là hay. Thì cũng chia sẻ là cái khái niệm Micro DC thì các hãng công nghệ và trên thế giới họ dùng tương đối nhiều rồi. Và bản chất bây giờ ví dụ đơn giản là những cái trạm BTS cho 4G, 5G bản chất là bây giờ cũng có thể coi đó là một cái Micro DC. Đấy, có nghĩa là nó phục vụ cho những cái mục đích là tính toán và xử lý hiệu năng, xử lý gọi là điện toán biên. Nó đặt ở rất sát so với cả những cái người dùng và những cái nhu cầu sử dụng. Có thể lấy một cái ví dụ khác, ví dụ như là mình có một cái ứng dụng trong nhà máy để sử dụng cho một cái gọi là Smart Factory chẳng hạn. Thì toàn bộ các cái hệ thống mà triển khai ở trong cái hệ thống công nghệ thông tin để phục vụ cái Smart Factory đấy, điều khiển và vận hành tự động của nhà máy thì sẽ được triển khai ở trong một cái DC đặt tại vùng biên. Thì cái DC đặt tại vùng biên nó có hai cái đặc tính. Một là nó rất gần so với cả cái ứng dụng mà cần sử dụng vì nó đảm bảo cái phần độ trễ thấp. Và thứ hai là quy mô nó nhỏ. Ví dụ như trên slide lúc nãy tôi có chia sẻ thì đâu đấy nó chỉ khoảng độ vài chục ký hoặc là đến khoảng 100 ký là đã có thể thành một cái DC rồi. Và bây giờ về mặt công nghệ và solution thì là các hãng đã có những cái giải pháp tích hợp toàn bộ, bao gồm cả hệ thống điện, hệ thống làm mát, các rack thiết bị và kể cả hệ thống BMS và DSIM giám sát cái trung tâm dữ liệu đã tích hợp trong một rack và trong một cái cabinet để có thể là phục vụ cho những nhu cầu của khách hàng như vậy. Và cái Micro DC nó chính là Edge DC và phục vụ cho Edge Computing. Dạ không biết là những
Giải đáp vừa rồi có thỏa mãn được câu hỏi của mình chưa ạ? Dạ, em xin được mời những câu hỏi tiếp theo. Dạ, sẽ được truyền mic đến chú ạ. Ok, xin chào anh Tuấn. Mình có mấy câu hỏi như thế này. Thực ra thì ví dụ như là phải tầm hyperscale data center thì mới đặt vấn đề về năng lượng. Thì Việt Nam mình hiện tại không tới ở cái mức gọi là căng thẳng lắm. Nhưng mà hiện nay phát triển một cái data center tầm 140 kW ở Củ Chi thì có bị nhà quản lý đề cập tới vấn đề về năng lượng không? Thì vừa rồi đại diện của Trung Hoa đó thì họ có đưa ra cái dữ liệu, họ đưa ra cái thông tin là kế hoạch của họ là 30% năng lượng là bởi năng lượng tái tạo. Thì mình để ý từ sáng giờ mình chưa thấy Viettel đề cập tới thông số này. Thì trong phát triển các cái data center mới của mình thì Viettel có suy nghĩ về vấn đề này không? Và mình nói ví dụ nha, cái data center mới nhất của Viettel là ở Hòa Lạc và một cái đang xây ở Củ Chi thì liệu có sử dụng những cái công nghệ xanh mới nhất, một số các vấn đề đề cập giống như là làm mát bằng chất lỏng, hay là ví dụ như là về cái năng lượng xanh anh có suy nghĩ gì chưa? Ví dụ như mình thấy có máy phát chạy bằng hydrogen của một nhà cung cấp đã có. Cũng một câu hỏi cuối cùng, cái vendor đầu tiên nói về cái lò phản ứng nhỏ, thì liệu Việt Nam bây giờ mình đã có chính sách gì về sử dụng điện hạt nhân, nhưng là phản ứng nhỏ cho vấn đề liên quan tới vấn đề không phải là năng lượng quốc gia mà mang tính thương mại. Vâng, cảm ơn những câu hỏi rất là chi tiết và cụ thể của anh. Thì ở đây thì nó sẽ có từ hai khía cạnh. Viettel muốn triển khai được những công nghệ giải pháp mới thì bắt buộc nó sẽ phải đầu tiên là cái hành lang pháp lý và chính sách của nhà nước. Thì ở đây có hai cái phần liên quan đến câu hỏi của anh. Một là năng lượng hạt nhân. Thì hiện tại bây giờ là Quốc hội và Chính phủ đang bắt đầu triển khai những cái dự án năng lượng hạt nhân đầu tiên ở Ninh Thuận. Thế thì với hiện tại bây giờ thì những cái dự án năng lượng hạt nhân ở Việt Nam thì vẫn chỉ đang giới hạn ở là những cái dự án cấp nhà nước và chưa cho phép các doanh nghiệp và các đơn vị bên ngoài có thể đầu tư được. Đấy thì là cái thứ nhất. Còn về mặt công nghệ thì như bác Edward bên API đã chia sẻ thì trên thế giới đã có những cái công nghệ, những giải pháp, và như nghiên cứu của Viettel thì đã có những nhà cung cấp DC và những đơn vị như là Meta, như là Google, họ đã có những cái trung tâm dữ liệu dùng 100% điện hạt nhân hoặc là năng lượng tái tạo. Đấy, còn về năng lượng tái tạo thì nếu mà các bạn có theo dõi cái bài chia sẻ của chúng tôi ở sự kiện năm ngoái là có công bố báo cáo phát triển bền vững, thì Viettel IDC cũng đã có cái cam kết và lộ trình để triển khai năng lượng tái tạo ở trong trung tâm dữ liệu của mình, với cái mốc là đang dự kiến là khoảng 30% vào năm 2030 cho trung tâm dữ liệu của Viettel IDC. Còn cách thức tổ chức như thế nào để triển khai năng lượng tái tạo thì cũng báo cáo luôn. Thì hôm qua tôi cũng có ngồi với một số đối tác bên trước khi diễn ra cái sự kiện ngày hôm nay ấy, thì hiện tại ở Việt Nam cái việc là với những trung tâm dữ liệu tập trung ở những thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, thì việc mà mình tự triển khai các cái farm solar hoặc wind bên cạnh DC để có thể kết nối trực tiếp vào DC là một điều bất khả thi. Thì chỉ có một cái cách, đấy là dùng cái cơ chế DPPA, Virtual DPPA của chính phủ, là sử dụng năng lượng tái tạo nhưng thông qua kênh truyền tải của điện lực. Đấy, thì chúng tôi đã có những cái buổi làm việc và đang nghiên cứu và làm việc với các đối tác để bàn cái phương án làm sao để có thể sử dụng những cái cơ chế như vậy để đưa cái năng lượng tái tạo vào trong trung tâm dữ liệu của Viettel IDC cũng như là tập đoàn Viettel. Đấy là việc thứ hai. Còn việc thứ ba ấy, là ngoài những cái nó bị vướng về cái mặt pháp lý cũng như là về mặt thủ tục chính sách của nhà nước, thì về mặt công nghệ là chúng tôi đã nghiên cứu và những cái máy phát điện của chúng tôi đang đầu tư là có thể cho phép chuyển đổi giữa hai nguồn năng lượng là dầu diesel và dầu HVO, là có thể cho phép dùng năng lượng xanh khi cho những máy phát điện. Thì tuy nhiên thì một cái mà chúng tôi đang áp dụng ngay và tôi cũng chia sẻ trên bài của tôi là những cái công nghệ mới, những cái giải pháp mới, ví dụ như là cái UPS của bên các bạn Ethan chia sẻ này, cái Acqui của bên chỗ Hoppicare các anh chia sẻ này,
đã được sử dụng ở trong DC của chúng tôi. Nó kết hợp với cả các cái hệ thống DSIM và dùng AI để tối ưu cái phần hiệu suất sử dụng năng lượng, thì đảm bảo cái phần POE của trung tâm dữ liệu mới của Viettel là dưới 1.5 và với cái mục tiêu Uptime để về một mức 1.4. Đây là một cái mức mà cũng tương đối là thách thức và rất là khó để có thể đạt được ở những cái nước DC, ở những cái nước mà gọi là nhiệt đới như chúng ta. Thế còn cái phương án mà Liquid Cooling, đấy là những cái mà trong cái trung tâm dữ liệu mới của chúng tôi ở Tân Phú Trung đang triển khai xây dựng, là có những cái module làm Liquid Cooling để phục vụ cho AI. Và nếu các bạn xem truyền thông thì cũng đã có, Viettel cũng đã bắt đầu ký và chuẩn bị đầu tư những cái hệ thống và những cái lô card GPU đầu tiên từ Nvidia H200. Đấy, thì khi mà có thiết bị, có hệ thống đồng thời với cả cái DC là chúng tôi sẽ có những cái phòng máy tương đương với cả các hệ thống trên toàn cầu. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ anh Tuấn. Và quý vị thân mến, thời gian của chúng ta có giới hạn nên là chúng tôi xin phép kết thúc phần Q&A tại đây. Và nếu như mà quý vị còn câu hỏi thì xin mời quý vị chúng ta hãy đặt ở buổi tiệc trưa nay để chúng ta có thể cùng lắng nghe những chuyên gia chia sẻ trực tiếp tại bữa tiệc trưa nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần mà quý vị đang quan tâm nhất trong sự kiện ngày hôm nay, đó chính là Lucky Draw. Và Lucky Draw của chúng ta sẽ có 3 giải. Giải nhất là một laptop Surface 7, giải nhì là một xe đạp Touring Raptor và giải ba của chúng ta đó chính là Apple AirPods 4. Và ngay bây giờ xin được mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với giải ba. Và chúng tôi xin phép được thông báo với quý vị, nếu như mà chúng tôi đọc tên 3 lần nhưng mà quý vị không có mặt tại đây, chúng tôi xin phép nhường cơ hội này cho người may mắn tiếp theo ạ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giải ba. Xin được mời vòng quay may mắn. Và ai sẽ là người may mắn được nhận về cho mình Apple AirPods 4? Xin được chúc mừng anh Nguyễn Thái Hoàng đến từ ACB. Dạ, xin được chúc mừng anh và xin mời anh sẽ cùng tiến lên sân khấu để có thể nhận về phần quà, đó chính là Apple AirPods 4. Và quý vị thân mến, chúng ta vẫn còn 2 giải nữa thưa quý vị, đó chính là giải nhất và giải nhì của chúng ta. Nên là xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nán lại sự kiện này để có thể đến với 2 giải tiếp theo. Và xin được mời anh sẽ cùng tiến lên sân khấu để có thể nhận quà ngay lúc này. Và xin được mời ông Nguyễn Đình Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hạ tầng số Viettel IDC sẽ trao lại phần quà này cho anh. Một tràng vỗ tay ạ! Và chúng ta còn 2 giải nữa thưa quý vị. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chiếc xe đạp giải nhì, đó chính là xe đạp Touring Raptor. Và xin được mời vòng quay may mắn. Và giải nhì của chúng ta, chiếc xe đạp này sẽ được gọi tên Phạm Yên Lương đến từ Cisco System ạ. Dạ, xin được chúc mừng anh. Dạ, và xin được mời anh sẽ cùng tiến lên sân khấu để có thể nhận trực tiếp chiếc xe đạp này ngay tại sự kiện của chúng tôi ạ. Và quý vị yên tâm, chúng ta vẫn còn một chiếc laptop Surface 7 đang xuất hiện trên màn hình. Và tất cả quý vị còn lại là đều có cơ hội để có thể nhận về cho mình chiếc laptop này. Và xin được mời lên sân khấu ông Nguyễn Đình Tuấn sẽ trao lại phần quà giải nhì cho quý vị khách quý của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Dạ, xin được mời anh sẽ cùng hướng mắt về phía camera để có thể ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ này ạ. Dạ, xin được cảm ơn anh Tuấn và xin được cảm ơn quý vị khách quý may mắn của chúng tôi. Và chúng ta sẽ còn một giải cuối cùng là giải mà quý vị mong chờ nhất ngày hôm nay. Đó chính là chiếc laptop Surface 7 và xin được mời vòng quay may mắn. Giải này là giải rất là hồi hộp nên xin mời quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về phía màn hình để có thể gọi tên người may mắn nhất ngày hôm nay. Trúng về giải nhất đó chính là
anh Tuấn Ngô đến từ Hoa Việt ME Company. Dạ, không biết là anh đang có mặt ở đây không ạ? Anh Tuấn Ngô đến từ Hoa Việt ME Company. Và nếu như anh có mặt ở đây thì xin mời anh sẽ cùng tiến lên sân khấu. Và như lúc nãy chúng tôi có chia sẻ với tất cả quý vị, nếu như mà được gọi tên 3 lần nhưng mà không có mặt thì chúng tôi xin phép được nhường sự may mắn này cho người tiếp theo. Và một lần nữa xin được gọi anh Tuấn Ngô đến từ Hoa Việt ME Company. Và ngay lúc này rất hồi hộp đúng không ạ? Vậy thì chúng tôi xin phép là sẽ tiếp tục quay vòng quay may mắn để tìm ra chủ nhân cho giải nhất ngày hôm nay. Xin được mời vòng quay may mắn. Và nhân tố tiếp theo cho giải này đó chính là chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung đến từ Đạm Phú Mỹ. Em xin được chúc mừng chị và xin chúc mừng chị đã nhận về cho mình giải nhất ngày hôm nay. Đó chính là chiếc laptop Surface 7. Và xin mời chị sẽ cùng tiến lên sân khấu để có thể nhận về phần quà đặc biệt này. Và xin được mời ông Nguyễn Đình Tuấn sẽ trao về giải nhất cho chị Nhung ạ. Xin được mời anh chị sẽ cùng hướng mắt về phía camera để có thể lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt này. Xin được cảm ơn anh Tuấn và xin được cảm ơn chị Nhung. Xin được chúc mừng chị ạ. Quý vị thân mến, chương trình Lucky Draw vòng quay may mắn cũng đã khép lại phòng thảo luận ngày hôm nay với chuyên đề Data Center Room. Thay mặt cho Viettel IDC và các đối tác, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn quý vị khách quý đã đồng hành cùng với chúng tôi trong buổi hội nghị ngày hôm nay. Và bây giờ để tiếp tục kết nối và giao lưu thì được xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với buổi tiệc trưa để có thể cùng trao đổi với các chuyên gia và đối tác của chúng tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị rất nhiều.